Señor, ten misericordia de nos. Mtimos esperado. Se tu o noso breco manha opos manha e nosa salvaqueo no tempo de angustia. Isaías 33:2. Cuando pasemos por momentos de angustia, ansiemos por alguien que alivie o noso fardo. Mas, na realidad, nenem ser humano pod aliviar todas as angustias, nem suprir todos as necesidades de outra pessoa. Deus é o único capaz de atingir o nosso interior. So ele pode trazer paz ao coração em meio às tempestades de vida e realizar nossos desejos mais profundos. Leave suas ansiedades, desejos e preocupações ao Senhor hoje e espir nele. Ele vira msu socorro e te fortalecerá.